My name is Yossi Shemavi. Sorry, thank you. I'm here with my sister Chaya Maor, my daughter Ella Shemavi, and my daughter Yael. Today, we will memorialize my father's parents and sister. Jews lived mostly in peaceful coexistence in Lithuania for almost 700 years, with the first documented Jewish life recorded in 1567. There were over 100 synagogues here. There were 10 yeshiva rabbinical schools. There were 6 daily newspapers. There was a famous Tarbut school that my father attended. There was a museum of Jewish history and ethnography. There was a Jewish Science Institute. There was a very robust network of Jewish social services. The term Vilner became a pseudonym to an educated man with knowledge all over Europe. And all of that, of course, changed in 1939. While I was translating my father's memoir from Hebrew to English, I learned many details about the war I didn't know before. This was very typical for the survivors of the war, who did not want to share any of the horrors because they wanted to protect the children. So my sister and I didn't know anything about the history in Vilna. I feel that against our will, my sister and I, along with the first generation of Israelis that were born after the war, carry a personal and historical burden to remember, to make sense of it all, to make sense of what happened. And I'm very torn. I am torn how to reconcile darkness with kindness, good and evil. I am torn how to connect 600 years of peaceful coexistence with 70,000 people dead in Ponar. I'm torn. How to tell my friends in America that the final solution started in Lithuania, where 90 to 95% of the Jews were killed or died, and many of them by the locals. There was the highest ratio of killing in all of Europe. I'm torn how to explain that Lithuania is just beginning the process of their role in the killing 72 years after the war and 26 years after independence. I'm torn how to accept when folks here equate anti-Soviet activities under the guise of mass killing. I'm torn how to accept the sentiment of victimization of Lita by the Nazis and Soviets as an explanation for the killings. I'm torn to understand why even today some people are still afraid to talk about what they saw, people that are still alive. I'm torn to understand how the human nature can be so polarized. On the one hand, a non-Jewish neighbor of my father who saved his life, and on the other, people who pushed his sister into the flames in Bezdani. But I'm also very hopeful. I think we are all very hopeful. Because at the end, kindness and justice win.
נכנסה לגטו עם שני ילדיה ב-6 בספטמבר 1941. חיה איבדה את ביתה לילי ב-1943 במהלך רצח יהודים בבזדני, שם היא שהתה עם דודה ודודתה. בעלה לייב הובא למחנה עבודה באסטוניה, משם לא חזר. חיה שהתה שנתיים קשות בגטו, ברעב, בקור ומחלות מבנה מיכאל. במשך תקופה של ימים ושבועות הם נאלצו למצוא מקומות מסתור על מנת להינצל מפונר ומהאקציות שנערכו בגטו. ב-10 באוקטובר 1943, יום כיפור, חיה ובנה מיכאל נתפסו ונלקחו למטה האס-אס. הם הופרדו, ראו אחד את השני במקרה פעם נוספת ואחרונה, ולמחרת הובלה לפונר, שם נרצחה לעוד אנשים רבים. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמת חיה שהלכה לעולמה, בעבור שנדבו צדקה בעד הזכרת נשמתה, בגן עדן תהיה מנוחתה. לכן בא לרחמים, יסתיריה בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה, ותנוח בשלום על משכבה, ונאמר אמן. לצערנו, אנחנו לא יודעים הרבה עליה, שנקראתה לילי על ידי משפחתה. היא הבת הקטנה של לייב וחיה, שם יאביק, אחותו הקטנה של מיכאל, שהוא גם סבי, שגדול ממנה ב5 שנים. הוא היחיד במשפחה ששרד המלחמה. לילי, ביחד עם הוריה ואחיה, נכנסו לגטו הגדול בספטמבר 1941. הרעב הכבד וחוסר בתזונה השפיעו רבות על בריאותה, כך שאחרי דיונים קשים מנשוא, הוריה החליטו לשלוחה ביחד עם דודתה לבזדניק, בתקווה שמצבה ישתפר שם. אחיה מיכאל מספר שהוא זוכר שביולי 1943 סיפרו לו על חיסול כל היהודים בבזדני. על פי אותם דיווחים, קבוצה גדולה של יהודים, ולילי בתוכם, הוכנסו לצריף, הועלו בלהבות ולא היו ניצולים. לילי הייתה בת 12 במותה. אין לה כל זכר, אף תמונה, אף מזכרת, פרט לזכרונו של אחיה מיכאל. הוא מספר שהיא הייתה עדינה, שברירית, תלמידה מעולה ואהובה מאוד על ידי כולם. Not much, unfortunately, is known about Lily as she was called by her family. She was born in 1931 in Vilnius to Leib and Chaya Shimyavich and had one brother, Michael, 5 years older. He was the only member of the family to survive the war. She followed her parents and brother into the ghetto in September 1941. Her health started to deteriorate because of lack of nutrition, and her parents decided after agonizing debate to send her to be with her aunt and uncle in Bezdani in hopes to improve her condition. Michael recalls meeting a conductor in July of 1943 who told him about the extermination of the Jews at Bezdani. According to that report, a large group of them, including Lily, were pushed inside a barrack and the building was set on fire and everyone perished. She was only 12 years old and there is no trace of her, including no surviving photos. Michael remembers her as being pale and angelic, an excellent student who was adored by everyone that knew her. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכנה, במעלות גדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת ליה בת חיה, שהלכה לעולמה בעבור שנדבו צדקה, בעד הזכרת נשמתה, בגן עדן תהיה מנוחתה. לכן בעל הרחמים הסתירה בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתה, אדוני הוא נחלתה ותנוח בשלום על משכבה ונאמר אמן. God, full of mercy, who dwells in the heights, provide us sure rest upon the divine presence wings, within the range of the holy, pure and glorious, whose shining resemble the skies, to the souls of Leib, Chaya, and Lily, for a charity was given to the memory of their souls. Therefore the Master of Mercy will protect them forever from behind the hiding of his wings, and will tie their souls with the rope of life. The everlasting
is their heritage, and they shall rest peacefully upon their lying place, and let us say Amen. אמן. יקדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קיבותי וימליך מורכותי וחייכונו ביום אחד וחיי לכל בישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מה רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמד וקודשה בריחו ואליו מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונכבדתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. יש לה מרה במשמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרוביו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.